Hello guys, for today's video guys, maraming nagtatanong mga asa daw makuha pwede ang GCash ATM card. Okay guys, itudlo na to na sa inyo karon guys kung asa dapat makuha ang GCash ATM card. Dali ra kayo guys makuha guys, mga pila ra ka minuto guys makuha na nimo pero dili pa nimo ma-receive kay na pa na siya kuan mga pila ka days nga maabot si mo kay deliver man. Open mo yung GCash app mo, then hanapin mo yung cards. Yan, may cards yan. Click mo yung cards. Papasok ka sa yan. Scroll up, then order cards. Yan, makikita mo yung order cards o may link cards yan. Order cards yung select guys. Click mo yung order card, then send me a card. Yan. Click mo yan. Then yan, 250 pesos lang po yung babayaran guys ha. Click next guys. Pag tapos na, click mo yung next. Yan. Next. Then fill upan mo yung mga information guys para ma-receive mo yan. Dapat kompleto yung pangalan mo, mobile number, tapos delivery address kung saan mo gusto ipapadala. Then zip code sa lugar mo. Then click next. Yan po yung babayaran mo guys. GCash card is 185, then delivery fee is 65. Naka-deduct na po yan sa guys, sa delivery fee ang 250 guys. Kung may laman po yung guys, GCash mo guys, automatic deduct na po yan guys. Then check mo yung guys, yung information mo kung tama ba. Then click next. Confirm. Then click mo yung fee nga 250 pesos para ma-deduct sa balance mo guys. Yan. Hintayin mo lang kung order is successful. Pag na-successful na guys, waiting lang po kayo ng kung meron dyan nakalagay guys kung ilang araw darating sa iyo guys, kung anong lugar ka guys, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay guys, thank you for watching guys. Click follow for more.